Hi everyone, welcome to Techies Hobbies. So today we are going to review this actually install Siratti Fuel Energizer in my car. This is something that the company is claiming that it will increase the mileage by 20% and reduce the emission by 80%. So yeah, I will talk about a few advantages here written. Install and experience, return on investment within 6 months, and better engine performance, reduced exhaust emissions, environmental friendly, reduce engine noise, easy to install, increased mileage, carbon deposit removed in engine and exhaust system, smooth driving experience, lower engine maintenance. Right, so this is the model FE10, which is supposed to be fit for my car, that is the Honda CRV, which has 2350 cc engine capacity, and this product cost around 16,000, but they have given it on a trial, so if it works then only I need to pay for it. So I thought, why not give it a try. So inside I can see that it is the fuel energizer, and they have given two adapters and zip ties. So let's take it to the workshop and try to get it installed. So fit ചെയ്തു, ഇവിടെ നിന്ന് കണക്ഷൻ, പിന്നെ അവിടെ കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും സിരാറ്റി. പിന്നെ ഈ ഇതിൻ്റെ ടാഗ് ഇടുകയാണ് ഇപ്പോൾ കറൻ്റ്ലി. സോ വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു, ലീക്കേജ് ഒന്നുമില്ല, കുഴപ്പമില്ല. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വെക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. സോ കറൻ്റ്ലി കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. സോ ഫുൾ ഫിറ്റിംഗ് കഴിഞ്ഞു. ഇതാണ് സെറ്റപ്പ്, ഇങ്ങനെയാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ ഗൈസ്, അപ്പോൾ സിരാറ്റിയുടെ ഫ്യൂൽ എനർജൈസർ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തു. ഞാൻ വർക്ക്ഷോപ്പിൽ നിന്ന് തിരിച്ച് ഒരു 1 കിലോമീറ്റർ പോലും ഇല്ല, ഹാഫ് എ കിലോമീറ്റർ ഡ്രൈവ് ചെയ്തുവരെ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. പക്ഷെ എൻ്റെ ഇനീഷ്യൽ ഇംപ്രഷൻ എന്തോ ഒരു ചെറിയ സൈലൻ്റ് ആയ പോലെ തോന്നുന്നുണ്ട്. ബട്ട് വർക്ക്ഷോപ്പിലെ മെക്കാനിക് ഒട്ടും കൺവിൻസ്ഡ് അല്ല. ബട്ട് ലെറ്റ് സി. എന്തായാലും ഞാൻ ഇനി ഇതിൻ്റെ ഫ്യൂവൽ എക്കണോമി ട്രാക്ക് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ റെഗുലറായിട്ട് അപ്ഡേറ്റ്സ് തരാം. എൻ്റെ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ടിൽ ട്രയൽ പീരീഡ് എൻഡ്സ് ഞാനിത് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഇത് ആക്ച്വലി വർക്ക് ചെയ്യുമോ, ഹോണ്ട CRVയുടെ ആകെ ഒരു ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് ഉള്ള ഫ്യൂവൽ എക്കണോമിയുടെ പ്രോബ്ലം ഇത് സോൾവ് ചെയ്യുമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. താങ്ക് യു. പ്ലീസ് ലൈക്ക്, ഷെയർ ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബ്. താങ്ക് യു.